and in English. This is from Yogananda's book, Whispers from Eternity. Tune us that we may hear thy voice. Volumes of thy Savior voice resound through the loudspeaker of every loving heart. The voice of thy wisdom roams through the ether of space, seeking everywhere hearts that are tuned to ecstasy. Sadly, thy warning sermons pass unheard by soul deafened with the static of sense pleasure. O divine broadcaster, tune our souls long distracted by the static of our indifference. Fine-tune us with a delicate touch of soul perception. Grant us the privilege of hearing thy magic melodies in the ecstasy of divine awakening. Om. Amen. So the topic today essentially is attunement, the importance of soul receptivity. And I love, scusate, I'm sorry, I have to be translated. L'argomento di oggi è l'importanza della sintonia e della recettività dell'anima. And I love because the essence of this reading is attunement. This sentence from Whispers is so powerful. E visto che l'argomento è sintonia, per me è molto potente questa frase da Sussurri dell'Eternità. And it mirrors what Krishna says in the reading, if you remember, I'll remind you. E rispecchia ciò che Krishna ha detto nella lettura che abbiamo appena sentito. The voice of thy wisdom, in the Gita, they translate it to discernment. The voice of thy wisdom roams through the ether of space. La voce della tua saggezza pervade, runs through, the ether of space. Pervade l'etere dello spazio. Seeking everywhere. Cercando ovunque. Hearts that are tuned to ecstasy. I cuori che sono sintonizzati con l'ecstasy. Who is not attuned to ecstasy? Chi non è in sintonia con l'ecstasy? We all want bliss, we all want ecstasy. Vogliamo tutti quanti la beatitudine, l'ecstasy. But we lack the discernment to persist in that search, that focus. Ma ci manca il discernimento a volte di perseverare in questa direzione. And Master repeatedly in his teachings Il maestro molto spesso nei suoi insegnamenti talks about the illusion of Maya, the physical world. Parla dell'illusione di Maya, il mondo materiale. And the power it exerts on our consciousness. E il potere che ha di influenzare la nostra coscienza. So it is that force of Maya, illusion, Quindi è questa forza di Maya, di illusione, that constantly pulls our consciousness away from our divine search, away from our search for ecstasy. che costantemente tira la nostra coscienza fuori dalla nostra ricerca per l'ecstasy, per la beatitudine. Because when you think about it, if we ask anyone in any class, anyone that comes here, all of you, do you love God? Do you want God? Of course we all would say yes. And wholeheartedly we would say yes. Se ci pensiamo un po', se facessi la domanda a chiunque che viene qua, vorresti trovare Dio, ovviamente tutti direbbero di sì. And not just looking, loving. E non solo cercare Dio, ma amare Dio. What is the problem? Allora dov'è il problema? The problem is Maya. Il problema è Maya. Constantly tugging us away from that desire for God, that love for God. Che sempre cerca di portarci lontano
dà il desiderio per Dio e l'amore per Dio. There's a well-known story of Master. A man wanted to talk to Master and ask questions about the spiritual life. C'è una storia ben conosciuta del maestro in cui c'era un uomo che voleva porre diverse domande al maestro. And he asked him many things about life and about how you find God. E ha chiesto tante cose riguardo alla vita e come si può trovare Dio. And Master's only response E l'unica risposta del maestro was, love God. era ama Dio. And the man was not satisfied by this, so would continue on asking questions about everything. E l'uomo non era soddisfatto di queste risposte e continuava a fare delle domande. And Master would say, love God. E il maestro diceva, ama Dio. And this went on a number of times. E questo continuava diverse volte. And the man never got the message E because he walked out exasperated. L'uomo non ha mai capito il messaggio e alla fine si è arreso. So we could end this sermon right now with, love God. Quindi potremmo finire questo discorso subito dicendo semplicemente ama Dio. And it's love God regardless of what is happening in your life, in your heart, in your mind. Vuol dire ama Dio a prescindere ciò che sta succedendo nella tua vita e nel tuo cuore. This is the greatest challenge of this teaching. Questa è la sfida più grande di questo insegnamento. I'm always reminded of the story of Jobe. I remember Jobe in the Bible. Mi ricordo sempre la storia di Giobbe nel Vangelo, But I've nella told, Bibbia, non yes. nel Vangelo. And I have told that story maybe 2 times before in Sunday services. So when E ho già raccontato questa storia un paio di volte nel passato, nel discorso di domenica. And so when I was meditating on this topic yesterday, Quindi ieri quando stavo meditando su questo argomento, I was trying to think of a story that was the same, but a more recent, modern story. stavo cercando di pensare ad una storia che ha lo stesso messaggio, ma in un contesto più moderno. And I remembered a story of a woman in America. I think I read it in Reader's Digest or something like that. Mi sono ricordata di una storia che ho letto in qualche rivista di una donna negli Stati Uniti. And she was one of these young people. She was a young woman and from a very devout Christian family. Era una donna giovane da una famiglia molto devota cristiana. And she was one of these people that everything works for, everything goes right for in her life. E era una delle persone per cui tutto va bene nella vita. She was a straight-A student. Aveva sempre i voti altissimi nella scuola. She was very devoted to the Christian life. Era molto devota alla vita cristiana. She got a good job, she had a great marriage, etc., etc. Aveva un lavoro ottimo, un matrimonio felice, eccetera. And she was working toward being a part of the ministry, becoming a minister. E si sta preparando per diventare pastore. And she started to get sick, but seriously sick. E ha iniziato ad ammalarsi seriamente. And the doctors could not find what was wrong. E i medici non erano in grado di capire cosa c'era. But slowly, her physical health totally deteriorated. She couldn't get out of bed. Ma piano piano il suo stato di salute si è peggiorato fin quando non poteva più uscire dal letto. And her marriage ended because of how intense the situation became. E il suo matrimonio era finito grazie a questa situazione così grave.
And she could not work. She couldn't do her job at all. E non poteva più lavorare. It went on for over 10 years like this. A young, healthy young woman in her 30s, maybe even in her late 20s when it started. E questo durava per 10 anni. Accadeva questa persona giovane, forse aveva 28-30 anni quando ha iniziato. So she talked about how she still went to doctors and was given treatments. Nobody really knew what was going on, but they gave her treatments anyway. E lei andava da diversi medici che hanno fatto delle cure, pur non sapendo veramente il problema. And the medications later, when they realized what was wrong, the medications they gave made everything worse, unfortunately. E dopo, quando avevano capito il vero problema, si sono resi conti che la medicina che aveva preso non aiutava, anzi ha peggiorato la situazione. So what she talks about now, that she's a minister teaching, about Christ and her own journey. E ora lei è un pastore e parla del Cristo e il suo percorso spirituale. Is how profoundly this experience reinforced her faith. E lei parla ora del fatto che questa esperienza ha approfondito la sua fede in una maniera molto grande. And that it was the only thing that kept her sane. Sane, she uses that word. E questa sua fede era l'unica cosa che permetteva che lei non diventava mentalmente squilibrata. She said that at times she really did lose her mind. E ha detto che c'erano The effects of momenti, the illness. c'erano dei momenti in cui, grazie alla malattia, ha perso la salute mentale. But she said she constantly was able to return to the reality of God in this process. Not always deeply or profoundly, but she constantly could do that. Ma raccontava che, nonostante ciò, è riuscita sempre a ritornare ogni volta alla consapevolezza di Dio. And when we are challenged as profoundly as she was, and for as long as she was, E quando ci troviamo davanti a una sfida così grave e che dura così a lungo come la sua, the challenge is to maintain our faith and not be. She talked about feeling suicidal at different times through this process. la sfida è di comunque mantenere la nostra fede davanti a tutto. E questa donna ha scritto che c'erano momenti in cui ha pensato di suicidarsi. But she said, what was, from one side, the worst time of my life in every way? Ma lei ha detto che da un punto di vista questo periodo era la cosa peggiore che aveva mai successo nella sua vita in ogni modo. But spiritually, it was the best thing that ever happened to her. Ma spiritualmente invece era la cosa migliore che è mai successa a lei. And this is what the masters are constantly reminding us of. E i maestri cercano sempre di farci ricordare di questo. That what we perceive as challenges, difficulties, things that I don't know if I can face this or whatever form it takes.
ciò che percepiamo come difficoltà, le sfide, le cose che ci fanno pensare forse non ce la faccio più, has the most potential for us spiritually. questi momenti hanno il potenziale più grande per noi sul livello spirituale. She said, this young woman, that I love God, and I mean love God, more passionately, more powerfully than I did before this happened, intimately. Questa donna racconta che ora lei ama Dio di più e sente un rapporto più intimo con Dio rispetto a prima di questa malattia. Because she constantly was talking to him, even in ways, I don't understand what you're doing with me. I don't get it, I don't like it, I don't want it. What is going on? Perché lei sempre parlava con Dio, anche nei momenti in cui il discorso era tipo, ma non capisco perché questo è successo, non mi piace, non voglio questa cosa. But she constantly talked to God, she constantly prayed. Però comunque ha pregato sempre e ha parlato sempre con Dio. The point is, anything that we go through, somebody else is probably going through it, something worse. Il punto è questo, qualsiasi problema che abbiamo noi, è sicuro che qualcun altro sta vivendo una cosa anche più difficile. In the last 2 years, I've had challenges, physical challenges. Negli ultimi 2 anni avevo diverse sfide sul livello fisico. And sometimes it felt overwhelming. E ogni tanto sembrava troppo che non ce la facevo più. And I remember in those moments thinking, there are people that don't have access to doctors, they don't have access to, people helping them, they don't have anything. They just have to suffer because there's no resources at all. E spesso mi è venuto in mente il pensiero, ma c'è gente che non ha accesso ai medici, che soffrono molto e non hanno nessuno che può aiutarli. And what those thoughts did was encourage me to pray for others. Instead of being in my pain, be useful. Pray for others, pray for those that don't have help. Il risultato di questi pensieri era di darmi incentivo di pregare per gli altri, di pensare a come potevo aiutare gli altri invece di essere concentrata su il mio dolore. So that's when we're in challenge and struggle. Everyday life should be, relatively speaking, easier to focus on God. E finora stiamo parlando dei momenti di grandi sfide, però nella nostra vita quotidiana dovrebbe essere anche più facile pensare di Dio. But it's not. Ma non lo è. It isn't the case. Non è così. Typically, Yogananda said, people in crisis turn to God. Yogananda ha detto che tipicamente le persone si rivolgono verso Dio nei momenti di crisi. Everybody, it's a famous saying, everybody in a foxhole, during a war, nobody, I should say, in a foxhole during a war is an atheist. È un detto famoso che nessuno che si trova proprio nel centro della battaglia di una vera guerra è ateo. They're just not, because of what could happen. So everyday life challenges us to remember when the cause is not very challenging for us, and it's harder to do in many ways. Quindi in un senso è anche una sfida più grande di pensare di Dio nella vita quotidiana quando le cose non sono così difficili. But make no mistake about it.
Ma non dobbiamo sbagliare di questo punto. That any challenge in front of us, whether it's a person that we have a hard time with, or a co-worker, a boss, a relationship of some kind, Qualsiasi sfida che troviamo davanti a noi, potrebbe essere un rapporto, una collega, una persona familiare, qualsiasi cosa that is a challenge to you, che ci dà una sfida, all of it is coming directly from God tutto ciò viene direttamente da Dio to wake us up per farci risvegliare to His presence, alla sua presenza, even in those moments, even with those circumstances and people. anche in questi momenti e queste circostanze con queste persone. The trigger, as we heard in the readings, for our focus Trigger. Stimolo. Lo stimolo, Thank you. grazie, come abbiamo visto nella lettura per questa cosa, to the trigger to bring our focus back lo stimolo che ci aiuta a riportare la nostra concentrazione nel punto giusto is our love for God, è il nostro amore per Dio. which Master says brings us discernment. E il Maestro dice, è questo che ci porta il discernimento. Discernment around the veil of Maya. Discernment that this is for me to see God through the veil. Discernimento che ci aiuta ad aprire il velo di Maya e a vedere Dio dall'altra parte di Maya. Regardless of what is going on. Non importa ciò che sta succedendo. It's so powerful to find the point where we know that the suffering is going to happen, but I'm staying with God. È così potente quando capiamo che la sofferenza può continuare, ma comunque io sono completamente concentrata su Dio. I remember, because maybe I can't talk about it, because I'm, but let me see if I can. I remember in the situation that happened in the last 2 years. Mi ricordo durante questa situazione che ho vissuto negli ultimi 2 anni. I was going to physiotherapy 2 times a week. Stavo facendo la fisioterapia 2 volte alla settimana. Every week. Ogni settimana. And it was torture every time. E ogni volta era una tortura. And I remember praying about the oppressiveness of facing that kind of pain. E mi ricordo che avevo pregato riguardo questa oppressione di un dolore così forte. And I couldn't take pain pills. I was reacting to them, so I couldn't take anything for the pain. E per vari motivi non era possibile prendere antidolorifici. It was impossible. So, and I remember Laura going to find she found a medicine-soaked pad to put on me without taking the pill, right? E Laura ha trovato So sweet. come si chiamano? Cerotti, cerotti medicati che potevo mettere sulla pelle senza prendere per bocca. And I put that on and I was pain-free for 12 hours. I never forget it. E l'ho messo e per 12 ore non c'era nessun dolore e non dimenticherò mai di questo. But the next day, the reaction in my body came again, which was also painful, but not as bad as the other. Ma il giorno dopo mi è ritornato non solo il dolore, ma le reazioni varie nel mio corpo dalla medicina. But the point I'm trying to make is praying, faith, and the pain all together. I was still heavy with having to deal with this every week.
heavy. Ma il punto è che nonostante che ho pregato molto, sentivo comunque una pesantezza pensando di dover fare questo ogni settimana. And I remember the moment that shifted. E mi ricordo il momento in cui qualcosa ha cambiato. The situation was the same, La situazione era uguale, but it was 100% better ma era 100% migliorata. because I no longer felt I don't even know what to call it, the overwhelming part of the pain. Perché non sentivo più il senso di essere sopraffatto dal dolore. It was like something fell away. Era come qualcosa cadesse via. And I can only think E posso solo pensare that God has his time. We have ours, like, get this over with as fast as possible, please. che Dio ha i suoi propri ritmi che non sono necessariamente come i nostri, Almost never. non sono quasi mai come i nostri perché noi vogliamo sempre essere liberi subito dal dolore. So there's a point to it. If we stay focused, if we stay on track toward God with our devotion, with our faith, Quindi se riusciamo a stare concentrati, a stare indirizzati verso Dio con devozione e fede, viene un punto and something hugely significant changes. in cui c'è un cambiamento di grande significanza. And I want to say again, nothing changed yet. Nothing changed. The pain was still there. I still had to go twice a week, etc., etc. E vorrei ripetere che la situazione vera non ha cambiato il dolore e i trattamenti, But somehow something was in sync. That's all I can say about the experience. ma in qualche modo c'era qualcosa che si è messo in allineamento. I accepted it in a different way, a new way. L'ho accettato in un modo nuovo. So it could have gone on for another 2 years, 3 years. Thankfully, it didn't. But it could have. And at that point, it was okay. Strange, but true. Anche se fosse continuato per 2 o 3 anni in più, che sono contenta che non è successo, comunque sarei stata bene. Whenever we're challenged, even if it's only a moment, whether it's 10 years, 2 years, 2 minutes, whenever we are challenged, if we fall into anger, fear, etc., we're losing the point, we're missing the point. In qualsiasi momento che c'è una sfida che potrebbe durare un anno, un'ora e solo un minuto, se ci permettiamo di cadere nella rabbia e scoraggiamento, in quel momento stiamo perdendo il punto. Who here feels deeply in their heart that God loves you right now as you are? God really loves you. Chi di voi ora... Raise your hands. Wait, Yes. wait. There's half of them didn't hear. Excuse me. Only 10 people understood that. More than 10 raise their hands. Chi di voi sente profondamente in questo momento nel tuo cuore che Dio ti ama profondamente? Alza la mano. As you are. Ecco le mani. Good. Che Dio ti ama precisamente come sei ora. Because this is an important part of what we're talking about. Questa è una parte molto importante di ciò che stiamo parlando. When we love, our heart is open. Quando noi amiamo, il nostro cuore è aperto. And we know that God is love. Anyone that has claimed to have united their soul with God, their consciousness with God, no one says God is hate. They all say God is
love. Sappiamo che Dio è amore. Ogni persona che si è unito con Dio dice Dio non è odio, ma invece Dio è amore. So when we trust God, which loving Him and being convinced that God loves us, E quando abbiamo la fede in Dio, che è il risultato di amare Lui e di sapere che Lui ci ama, we are in sync. siamo in sintonia. God has His time. We have our time. Dio ha il suo proprio ritmo e noi abbiamo il nostro ritmo. I have to tell this, when I talk about this kind of point around the spiritual life, I'm always reminded of an old Frank and Ernest cartoon. What to tell. Quando parlo di questo argomento mi viene sempre in mente un vignetta scritta, disegnata, che si chiamava in America, che si chiama Frank e Ernest. And Frank and Ernest are two little hobos, vagabondo. Questi sono due piccoli vagabondi And they are having a conversation about God. e stanno parlando di Dio. And one says to the other, you know, we pray, and I don't know if God is up there. I don't know if He's listening. I don't know if He hears us. I don't know anything. E uno dice, sai, noi preghiamo, ma io non so se Dio veramente c'è, se ci ascolta, se ci sente. And the next little cells, you see a cloud, and God's voice is booming out of the cloud saying, "Ah, my children." E nella prossima scenetta vediamo una nuvola e da questa nuvola esce la voce di Dio che dice, figli miei. The reason you don't understand or know Il motivo per quale non capite, che non sapete, is because everything is different from my point of view and your point of view. è perché abbiamo tutto è diverso visto il mio punto di vista rispetto al vostro punto di vista. For instance, for me, 1 minute could be eternity. Per esempio, per me un minuto potrebbe essere un'eternità. Or a penny, $1 billion. O un centesimo potrebbe essere $1 miliardo. And the next cell, Frank and Ernest are looking at each other. E nella prossima scenetta si guardano uno all'altro, questi due vagabondi. And one of them says, E uno dice, God, can we have a penny? Dio, ci dai un centesimo? And God says, yes, in a minute. E Dio dice, sicuramente in un minuto. This is the difference between what's going on here and what's going on in the spiritual world. E questa è la differenza tra ciò che succede qui e ciò che succede nel mondo spirituale. If we can be in sync, in tune with God, Se noi riusciamo ad essere in sintonia con Dio, we're in the rhythm of what is really happening. siamo nel ritmo di ciò che veramente sta succedendo. We're not wishing it were different or wanting it different or resisting it. Invece di desiderare che le cose fossero diverse o invece di resistere ciò che succede, We are simply present with God, here, now. siamo semplicemente presenti con Dio qui e ora. And this is the part that if we can really work with in this moment, whatever this moment holds, E questa è la parte in cui se riusciamo veramente a lavorare su questo concetto qui, nel momento presente, a prescindere ciò che sta succedendo, we are with God, literally with God.
Noi siamo letteralmente con Dio. And that the guidance, the discernment, all of that is just naturally there. E la guida, il discernimento naturalmente è semplicemente lì. We're not wanting it different. We're not wishing it different. We're simply here. Non abbiamo desiderio che fossero diverso, siamo semplicemente qui. And it carries with it everything that we can think of as divine, as God. E questa porta in sé tutto ciò che possiamo pensare del divino, di Dio. Love, joy, peace, compassion, Amore, etc. gioia, pace, compassione, All eccetera. of those are present when we're present with God. Tutte queste cose sono presenti quando noi siamo presenti in Dio. When we have a good meditation, we feel those things. Quando abbiamo una buona meditazione sentiamo queste cose. And then we leave our meditation room or temple and life starts. E poi usciamo dalla stanza di meditazione o del tempio e la vita inizia. And slowly, slowly, we lose the peace, we lose the joy, we lose that wonderful presence. E piano piano perdiamo la pace, la gioia e questa presenza meravigliosa. And Master Yogananda said, we have to hold on to what we get from meditation. E il maestro dice, dobbiamo trattenere ciò che riceviamo nella meditazione. And the only way we can do that is to not allow Maya to distract us so much. E il modo di fare questo è di non permettere che Maya ci distrasse così tanto. When we notice Maya has distracted us, go back to the peace, go back to the present, go back to God. Quando ci accorgiamo che Maya ci ha portato un po' fuori, vorremmo ritornare alla pace, al momento presente in Dio. And it's all of these little moments of striving to do this E tutti questi momenti in cui cerchiamo di fare questo is what magnetizes God's grace to us. è la cosa che magnetizza a noi la grazia di Dio. Swamiji, he would say, God is already here as much as he will ever be. Is as close to you now as much as he will ever be. Swami Kriyananda spesso diceva, Dio è altrettanto vicino a te ora come sarà mai. We always think of ourselves as waiting for God. God's already here. God's waiting for us. Noi pensiamo di essere qui aspettando Dio, però Dio c'è già, infatti è Dio che aspetta noi. It's just the issue of the minute and the million, billion years. That's the difference. La differenza è questo discorso di un minuto confronto a milioni di anni. The little philosophers, Frank and Ernest, are telling us. But the idea of God loves us now, and we, if we want to know that love, not just have it as an idea, but know that love, we have to move toward it. Il punto è che Dio ci ama in questo momento e se noi vogliamo conoscere questo amore non solo mentalmente, dobbiamo andare in quella direzione. So the power of our devotion, the power of our effort to keep returning to God, to the present, Il potere della nostra devozione e dei nostri sforzi di ritornare a Dio e nel momento presente creates the magnetism that draws God to us, draws grace to us. crea il magnetismo che attira Dio e che attira la grazia. Imagine if we all related to each other as if we really saw Master, Christ, God in each other. Continuously. Immagina come sarebbe se noi tutti potremmo relazionarci uno all'altro come se ci fosse veramente qui Dio o Cristo. Imagine how we'd interact, how we would behave.
Come sarebbero le nostre interazioni, il nostro comportamento? Imagine if the whole world did that. E immagina che come sarebbe se tutto il mondo facesse questo. What a different world we'd be looking at. Sarebbe un mondo completamente diverso. And it wouldn't matter what religion, just God in each other, whether you call him Allah or Buddha or Krishna, doesn't matter, Christ. E non sarebbe importante il nome che diamo a Dio, Dio, Krishna, Allah, Cristo, non importerebbe, solo Dio. Because God is love, God is joy. Perché Dio è amore e gioia. So trying to see that in each other. Cerchiamo di vedere questo uno nell'altro. Especially when you're challenged. Specialmente quando sei in un momento di sfida. But even just walking from the temple to the dining room. Ma anche solo nel momento di camminare dal tempio verso la sala da pranzo. Look around you. Guardate in giro, attorno. God is relating to you in some way through everything. Dio si sta relazionando con te in qualche modo attraverso tutto. One of the whispers from eternity is doors everywhere. Uno dei sussurri di eternità è intitolato Porte ovunque. That there's nowhere you can look, nowhere, where there isn't a door onto the divine. Non esiste una direzione in cui puoi guardare in cui non c'è una porta verso il divino. So let's look for those doors. Quindi ci tocca a cercare queste porte. And attune ourselves constantly to the presence of God around us. E di sintonizzarci in ogni momento alla presenza di Dio attorno a noi. In every circumstance, In ogni circostanza, in every person, in ogni persona, in every creature, in ogni creatura, in nature, nella natura, etc., etc., Eccetera. etc. So it's our birthright to E- know God. È il nostro diritto di nascita di conoscere Dio. So start knowing Him in everything. Quindi iniziamo ora a conoscerlo in ogni cosa. And God bless you in that journey. E che Dio vi benedica in questo percorso.